Hi Leute und willkommen zurück zu Tower of Fantasy Patch 2.4. Wir machen weiter. Wir sind jetzt in Innars angekommen und das heißt, wir machen ein wenig mehr Story. Madam Lin, I'm Lieutenant Roy, and I'm here to welcome everyone. Madam Fiona is waiting for everyone's arrival in the council chamber. Sorry for keeping you waiting. Never mind. Please go in. Don't keep Madam Fiona waiting. Okay. Ich habe natürlich... This is Innars. The residential area is spread out along the edges. Even though it can't hold as many people as Meroria, at least it doesn't feel as colorless. The management and development of an underwater city certainly can't be easy. Innars can't match Meroria in scale, but the burden on the Archon is no less than that of Meroria. The position went to Archon Fiona once Archon Larson became Archon of Meroria. Don't worry, she's easy to get along with. Danke. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit nebenbei Twitch offen. Es gibt wieder Twitch-Drops. Gucken uns kurz durch. Hm, okay. Kann man. Hilft uns auf jeden Fall dabei, ein wenig weiterzukommen. Mal gucken. Nö. Nochmal. Komm, bei 60. Gönnen. Ja. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay. Noch Stuff, den wir nicht erzählt haben, noch nicht gesagt haben. Die ganzen Waffen haben Buffs bekommen. Stopp, nicht alle Waffen. Die Waffen aus dem roten Banner nicht. Aber die Standard-SSR-Waffen haben alle Buffs bekommen. Und selbst die SR-Waffen haben Buffs bekommen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf dem Schild das hier bekommen. In Schildform fügen Varianten Ausweichangriffe zusätzlich einen Schaden in Höhe von 4% der aktuellen LP des Anwenders zu. Das ist neu mit zugekommen, zum Beispiel hier auf der Waffe. Ich kann die Liste kurz suchen. Ach Gott. Google hilf. Ich kann jetzt nicht von jeder Waffe das zeigen, habe ich mir auch nicht so gemerkt. Aber zumindest diese Standard SSR haben ein Upgrade bekommen und die SR haben auch ein Upgrade bekommen. Und das ist ziemlich nice. Nur noch rausfinden, wo das war. Wo stand das? In irgendeinem... ist das gewesen? Oder ist das gewesen? Das sind die ganzen Event-Auflistungen. Das ist das. Oh Gott. Also mit Controller soll es sich jetzt auch wohl besser spielen lassen. Das hier müsste es sein. Ja. Anzeigen. Desktop. Nimmt er nicht. Ach so, war das Spiel. Warte. Display Capture nach vorne. So. Wir machen das mal größer. Ne? Das habe ich ihm gezeigt. Hier mit diesem 4% der maximalen HP als Additional Damage. Dann haben wir den Eisbogen, die Dual Guns, den Feuer Cube vom Heiler
Cross Scythe, also Sichel, das Chakram von Shiro, Dual Blades von Crow, der Eisheilstab, das Großschwert. Ja, haben alle irgendwie eine Art von Buff bekommen. Also sehr, sehr nice. Und wie gesagt, auch die ganzen SR-Waffen haben increased the overall multiplier of normal attack skills bei 35. Also auch selbst die wurden so ein bisschen verstärkt. Zusätzlich haben Lyra und Nemesis nochmal, wenn sie als Heiler sind, eine Heilerresonanz dazu bekommen, die das Team nochmal stärkt um 5% oder die Angriffskraft. Also das heißt, wenn ihr mit Nemesis oder Lyra zusätzlich nochmal einen anderen Heiler im Team habt und als Heiler euch registriert für irgendeinen Inhalt, dann habt ihr nicht nur die Standardresonanz von der Waffe, also Elektroresonanz oder physische Resonanz, sondern ihr habt auch noch eine Heilerresonanz, die zusätzlich auch nochmal einen kleinen Attack-Boost gibt. Genau. Das war das. Wir müssen ganz hinten durch. Okay, dann kann ich hier nochmal kurz... Was wir auch jetzt haben, ihr seht, ist jetzt von 180 Vitalität auf 360 Vitalität hochgegangen. Das heißt, man kann mehr ansammeln, wenn man ein bisschen AFK ist. Okay, ich muss mal gucken. Ja, es wird reichen. Dann machen wir weiter. Muss mal durch. Moment. Darf man hier jetzt? Ah, hier darf man wieder. Ups. Ich bin ein bisschen abgehoben. Warum haben die da ein Loch im Boden? So. Da kommt auch der nächste Charakter, den man als nächstes, glaube ich, nach Land pullen kann. Madam Fiona, this is the patrol report compiled by Mr. Lucius. Please take a look at it. The inspection route of patrol droids has been adjusted this week. I've marked several key areas that need special attention. How considerate. Thank you. Why is he still dealing with the routine tasks of the security force? He should have rested and recuperated at home as prescribed. Resting at home could do nothing but make me more sick. The best treatment is to keep working. So said Mr. Lucius. He's so stubborn. You and Lori could help support him, but don't overdo yourselves. Okay. I'll make proper arrangements. I'll take my leave then. It's been a while, Lynn. Do you have good news for me? I'm afraid you'll be disappointed. The loss of contact was caused by the Gray Space Entity attack on Outpost 10. It'll take some time to restore communications between the two places. Archon Larson is already working on it. He sent us here to take a look, as he was very concerned about the situation of Innars. How is it? Things aren't going well. Gray space entities have launched attacks on many of our important facilities recently, and we are wading through the aftermath. The Gray space entities in the tunnel have been temporarily suppressed. The communication system and long-range space rifts are under repair. As for the other things, I still haven't received the relevant reports. Until the communication device and space rift are fixed, we'll be temporarily stationed in Innars to help deal with matters related to Gray space entities.
This is the Executor and Shirley from Asperia. Hopefully we can share the burden on your shoulders as your reinforcements. Meroria is a long way from Innars. Thank you, everyone. Please rest for a while. I don't need to rest. Reminisce with me. How have you been? You're always so busy. Come by and see me when you're free. Later. I'll stop by if I have time. Then it's settled? Remember to bring Ruby with you. I want to give my birthday present to her myself, even though it will be a little late. There's a lot we have to do to ensure that the children have a carefree childhood. Right. Is there something you wanted to say? Shirley, please put up a temporary barrier to block communications. Rubilia has awakened. Rubilia? Is she still well? It's hard to explain briefly, but she is still under the influence of the gray space entity. She told us that a type of gray space entity called the Hive Mother is watching Innars closely. Perhaps the gray space entities that are active in Innars are related to this. Is the Hive Mother the chief of the gray space entities? We don't have more accurate information on this for the time being. Fiona, maybe you've also noticed it was no accident that Innars had lost contact with Meroria this time. Avoiding the well-defended Meroria and Innars, the gray space entities intentionally attacked our weak spot to efficiently cut off the connection between the two cities and prevent them from supporting each other. Perhaps this situation is what the Hive Mother wants. After all, Innars would become an isolated island after its requests for reinforcements from Meroria were cut off. Other than the Hive Mother, there's one more thing you need to be wary of, Fiona. When we investigated Outpost 10, we discovered a parasitic type of gray space entity. We're calling them disguisers for now. Disguisers have the ability to parasitize humans, making its host a puppet under control. And it's difficult for us to identify hosts with our current technology. They look the same as ordinary people. That means everyone in Innars could be the eyes and ears of the gray space entities. I'll keep my guard up against all personnel of Innars. Even you. You truly haven't changed. I understand. This intel confirms some of my previous suspicions. According to the feedback from the Mook Squad, there have been changes in the behavioral patterns of some gray space entities. Their operations have become more purposeful, and they seem to be deliberately misleading us. Are those creatures misleading us to disguise their true motives? I arranged for the Mook Squad to go to the tunnel as reinforcements this time because... Madam Fiona, Madam Lynn, I'm sorry for interrupting your conversation. There's an emergency. Miss Shiro sent a reply a few minutes ago, saying that her hydrological detection device captured abnormal information again. But the communication between Innars and Miss Shiro was soon interrupted. We also noticed that the signals of gray space entities are getting stronger in her vicinity. Leave this to me. Please go to Shiro and provide support. Wanling, urge Glenn to decipher this abnormal information. It may help us understand the patterns that dictate the activity of gray space entities. Improve the security of the nearby waters, and remind the residents not to approach dangerous areas. I'll leave this to you, Roy. Understood. Okay, was war das jetzt? Für eine Einblendung?
Es war keine Geschichte auf jeden Fall, was da kam. Wir müssen raus. Raus ist raus. Gucken. Okay, wie weit müssen wir? Oh mein Gott. Okay. Genau, hier wäre dieser Projektforscher dann, wo man halt das Menü auch aufmachen könnte, wenn man es nicht so aufmacht. Geschichte. Was wurde mir gerade gezeigt? Das ist das, das ist das. Da habe ich die Nebenaufgaben nicht fertig. Aber was will es mir dann jetzt zeigen? Warum ist da was Rotes? Hm. Also es ist halt jetzt... Ah, da. Okay. Besuch von Gebiet 9. Okay, dann habe ich hier noch so ein paar... Lull. Moment, habe ich das Relikt gerade bekommen? Ich habe das Relikt gerade so bekommen. Ja, den austauschen mit das. Man bekommt das Relikt so. Man muss diese Aufgabe nicht dafür machen. Hier. Ich habe gedacht, man bekommt das erst hier. Aber man bekommt das so. Okay, let's go. Okay, es verbraucht Ausdauer. Scheiße. Können wir... Ich glaube, ich habe keinen Ausdauer-Potion mehr. Springen, Schnelligkeit, Flammenangriff, Voltangriff, Frost und physisch. Können Geschwindigkeit hochmachen. Ja, doch mit der Schnelligkeitspotion sehr, sehr nice. Okay. Ja, der Cooldown könnte besser sein. Okay, das hat man jetzt gesehen, ne? Der Cube hat jetzt die Flammenresonanz bekommen gehabt. Von dem, was ich euch vorher gezeigt hat. Hier hatten wir noch die Benediktum Segnungsdings. Und hier halt auch. Was hatte sie? Genau, irgendwas zusätzlich wird ausgelöst oder so.
nochmal. So. Dahin. Miss Lin, Innars might be inhabited by those parasitic gray space entities as well. Would Archon Fiona be in danger if we all go to support Miss Shiro? Don't worry. She's not as easy to get along with as she looks. Let's focus on reinforcing the Mook squad first. Okay, jetzt brauchen wir den eigentlich nicht mehr. Können wir hier wieder in diesen Strom rein uns einfach treiben lassen. Warte. Schade. It looks like the gray space entities hiding in Innars haven't done too much yet. That could just be the calm before the storm, though. Hopefully we won't be too late to help. Wir müssen da stoppen. Ich muss hier abbiegen. Sorry. Kann man so was Kleines einsammeln, so einen kleinen Fischi? Nee. Nicht so aus. Nö. Also ja. Mit der Speed Boost geht's ja richtig. Da vorne müssen wir. Okay. We're getting close now. Be on your guard. There's an abnormally strong spatial fluctuation ahead. Gucken wir doch mal. Das hier wieder mitnehmen. Leck, 3, 2, 1. Uff. Guten Tag. Was kannst du? Aha.
Ach so. Ne. Ich kann doch nicht auf das Ding schießen, oder? Nee. Len ist am Start. The darkness here is different than the other ones we've encountered. Looks like our location's correct. It's right here. You are... Hi everyone, we're messengers from Domain 9.
I'm Lan, and he is Conrail. Domain 9? What's that? Was there such a place on Aida? My database has no relevant information. Ms. Shiro, maybe you know something? Oh, then you are aliens. Where are we? Vera is under the jurisdiction of Hykros' District 7, the Domain 9 you mentioned. We're from an area where time and space are sealed off. The outside world can't verify our existence due to the time-space barrier. We followed the abyss current opened by the darkness here and met your group. But it looks like this place is also plagued by darkness. The darkness? Are you referring to this group of gray space entities? Gray space entities. Sounds like a tongue twister. Those guys are a lot of trouble for us, too. Why are the gray space entities going to the closed-off Domain 9? How should I address you, miss? I'm Lin. Miss Lin, we've come to convey important information about this. But this place seems to be... Please, wait. Executor, Miss Shirley, please follow me. Miss Lin, are you worried about the two visitors from Domain 9? Our understanding of Domain 9 is limited to Ms. Lan's brief introduction just now. This alone isn't enough to make a decision. But it seems like they have a lot of information that we don't know, which might be related to the gray space entities on the island. We'll return to Innars first. During this time, I hope you can also investigate the waters around Innars. The number of gray space entities we just witnessed far exceeds my expectations. Where do they come from? We still have no clue about this. Maybe gray space entities are constantly entering Innars from another spatial rift around here. That's entirely possible. Either way, we must not ignore these potential risks. Leave this to Shirley and me. Yeah. Let's go now so we don't waste any time. Conrail, what about you? Although the abyss current has calmed down, the darkness may still be attracted. I'll deal with it here. Mr. Icarus, please help Mr. Conroe deal with the trouble here. Contact us at any time if anything unusual happens. Understood. Domain 9. Shirley, have you heard of that? I haven't. The heirs of Aida don't have any records of it either. It seems like gray space entities have wreaked havoc on their homeland, too. Like Vera, we have a common goal then. Yes. Hopefully we can resolve this smoothly. Okay. Dann haben wir jetzt die neuen Charaktere vorgestellt bekommen, der auch von wo ganz anders herkommt. Ja. Ich werde mal gucken, dass ich die beiden Oberweltkarten freischalte und dann sehen wir uns im nächsten Part halt wieder unten. Bis dahin, ciao Leute.